There's a lot of talking that goes on in one day. И мы потратили целый день с ребятами, которые занимаются этими презентациями. Мы обсуждали эту аудиторию, мы много спорили, писали за, против, для того, чтобы что-то изменить здесь. What that gets us to is a very, very high level structure of their story. This is how we're going to tell their message. И затем мы сделали структуру, да, то есть сообщение для того, чтобы показать, как мы должны это выстроить, чтобы оно дошло до аудитории. And the best way of thinking about it is, these are like the chapter headings of a book. So each step of the book, you're explaining how the story is going to be told. Это как оглавление в книге, когда вы рассказываете о том, как история идет и вообще о чем эта книга. Once we've got the message, then it's great, because everything is easy once you have the message. Choosing the right contents is really easy, because we know the bits that will help tell that story, and the bits that you can leave behind because they're not helping. И когда у вас уже есть структура понятная и четкая, тогда вам уже проще делать содержание, потому что вы понимаете, по какой структуре ваша аудитория будет воспринимать это сообщение. And then what we can do then is we can then start drawing. Again, another thing I always recommend is when you're looking at presentations, don't start by opening up PowerPoint. Start by using a pen or a pencil and a bit of paper and just draw. И что мы делаем потом? Потом мы рисуем, да, и мой совет, что никогда не открывайте PowerPoint, прежде всего возьмите листы и карандаш и рисуйте ваши мысли, рисуйте вашу структуру. Because once you start drawing, once you move away from the computer, suddenly your mind opens up and you have so many great opportunities to think visually. И когда вы начинаете рисовать, вы отходите от вашего компьютера, ваш мозг по-другому он раскрывается и начинает думать и видеть все это иначе. So what we ended up with these guys, and it's still not my favourite slide, but I think it's a useful one to talk through, that is where their business was now at the core of the slide. There's still too much text. This is because they print this out and leave it with the customer. But suddenly what we've done is we've taken it from me talking to you to it being an interactive, engaging presentation. И как результат получился вот один из этих слайдов. Это на самом деле не идеальный слайд, который я могу вам показать, но это то, что мы попытались отразить в структуре, и здесь действительно много текста, потому что он потом распечатывался для того, чтобы люди могли общаться по нему. And taking just those simple three elements of design and content and then message, and bringing them together, changes the presentation massively. И когда вы вот эти три элемента, как содержание, сообщение и дизайн сводите воедино, тогда вы действительно получаете сильную презентацию. The other big thing that this has allowed us to do is to start challenging this perception that of one around presentations. И главное, что вы должны отойти от неких таких заблуждений, когда мы говорим, что всегда есть что-то одно в презентации, когда мы говорим, что у нас есть только один выбор чего-то. It's really interesting. Certainly in the West, it may not be the case here, but in the West, there are almost sort of unwritten rules about how you present. Да, на самом деле, возможно, в России этого нет, но на Западе очень много таких заблуждений, таких правил, так скажем, чего-то одного, именно в презентации. It's always 1 hour. You're always given just 1 hour to get everything in there. То есть у вас есть только 1 час, чтобы все собрать и представить. There's this feeling that you can only use one format. It can only be PowerPoint. Да, и что вы можете использовать только один формат, это PowerPoint. Это на самом деле не так. And there's this feeling that there's only one chance, there's only one opportunity. И что у вас есть только один шанс, только одна возможность. All of that's rubbish. Это все на самом деле не так. Because what we'd like to do is we'd like to try and push things a little bit differently. Once you've got your story, and this is the most important thing I can say to you today, is if you go through the process of developing your story, developing your message and your content, the output method can be anything you want. И на самом деле, если вы действительно правильно соберете презентацию, сообщение, содержание и дизайна, то ваши возможности не ограничены, потому что потом вы можете это распространять для вашей аудитории разными способами. So don't think that it has to be PowerPoint. It can be iPad. So many people here have iPads. It's the best presentation tool you could ever wish for. It could be better. I'm not
Microsoft get an iPad, PowerPoint app, but it's a great tool for you to share information. Да, и на самом деле не только PowerPoint, это iPad, да, который есть и у каждого, это действительно очень мощный инструмент для того, чтобы делиться информацией. Just knowing that you have the story allows you to use that really easily. И самое главное помнить, если у вас есть история, то через iPad вы можете ею поделиться. The list goes on. You can put it on the web, you can do it on hard copy, do it on a whiteboard, do it on the back of a napkin. If your story is strong enough, you should be able to tell your story on the back of a napkin. Да, главное, что вы должны уметь рассказывать свою историю, будь это там в веб-сети или на, скажем, на белой доске, да, на бумаге, либо в печатной форме. То есть, если у вас есть история, вы можете ее рассказать любым доступным вам способом. The big thing for me is that we have to, as good presenters, professional presenters, we have to start thinking outside of just using PowerPoint. And I told this to Microsoft, and they agreed. Да, и главное, я как презентатор говорю, что мы должны думать, выходя за рамки PowerPoint. И когда я был в Microsoft, я сказала об этом, что пора уже разрабатывать что-то иное. And this is what we call blended presenting, where you start bringing different types of presentation tools together in the one presentation. И мы стали использовать методологию blending презентации, смешанной презентации, когда мы можем использовать несколько способов для того, чтобы представить существующий продукт. Another very quick story. Okay, so this was with a big German software company, and we've worked with them for many years. They're a lovely customer. И небольшая история, это было с немецкой компанией IT-софтвер, и мы с ними работали несколько лет. And they asked me to spend some time with them to develop their presentation. We flew me over to America, big thing, where they just acquired a big business and they wanted to figure out how to change their story to tell their message in a better way. Да, я прилетела к ним в Штаты, в их офис, и мы собрались, и им важно было, чтобы я поменяла им историю, поменяла им сообщение, сделала его таким, как нужно для их аудитории. So I go there and we go through the workshop and we get a really strong message on it. It's a great message, and the content we know is really good. So everything's going brilliant. И мы сделали хорошее сообщение, действительно была очень такая сильная структура, действительно была прекрасная работа. And then, as we go through the workshop, I suddenly think, I don't know how PowerPoint is going to tell this technical part of the story. И я потом стала задумываться, говорю, ребята, я не знаю, как PowerPoint может показать техническую сторону этой истории. And so I'm halfway through this workshop, and it's just like, oh dear. How am I going to explain to these guys who are paying a lot of money for my time that I can't do slides for that bit? I don't think it's going to work. Да, я подумала, господи, что же это делать? Ребята столько потратили денег на то, чтобы я к ним приехала, потратила свое время, а я не знаю, как говорить им это решение. And it was divine intervention. It must have been something amazing, because I said, that bit there I think is not right for PowerPoint. However, I have an idea. И я понимала, что PowerPoint, возможно, не попадет в данную ситуацию, но у меня появилась идея. And we started drawing the story, the technical part of the story, on their whiteboard. И я начала рисовать на бумаге техническую часть этой истории. They loved it. And what was amazing is that the more and more we got into it, the more it felt a very natural way to tell that technical part of the story. И им это нравилось, то есть они видели, что это идет каким-то естественным путем, и все понимают эту техническую часть этой истории. So what we've ended up with is they start the presentation with PowerPoint. And for their sales guys and for their audience, that's good. Everybody feels comfortable in that environment. И мы поняли, что мы это можем делать без PowerPoint, мы начали рисовать историю на доске, и каждый сидящий в аудитории понимал, о чем мы говорим. But then, when it gets technical, that's when we pull out the whiteboard. И если это говорить технически, that's when we get to the technical side, that's when the whiteboard is used. И то есть с точки зрения технического элемента, да, это было использовано белая доска. And the brilliant thing is, the more and more they've used this, the more they've found that as they're sharing the story with their audience see the whiteboard as an opportunity, a license for them to get involved. И когда аудитория смотрит на белую доску, она понимает, что то, что нарисовано для нее, и она действительно вовлекается в этот процесс. So what that means is suddenly
in a sales environment, you have the audience, the prospects, standing up there going, well, if you could do that, said that would be brilliant. Да, это хороший шанс, когда аудитория вовлекается, она может встать и говорить, да нет, ребят, здесь нужно здесь то поменять. Она начинает вовлекаться в сам процесс создания истории. So going way back to what I said about interactive presentations, it's the best interactive presentation you can have. И это на самом деле самая лучшая интерактивная презентация, которая может быть. Because your audience is engaged with you. And it's been amazing because what ends up happening is that whiteboard idea they create, they then take a picture and it then goes into a proposal document. И что самое хорошее, что появилась картинка, и потом они это положили в основу документа, так скажем, для предложения для клиента. And it's the audience's handwriting as part of that thing, which is really good. Да, и когда аудитория может увлекаться и рисовать что-то, то это действительно очень хорошая вещь. They still finish the presentation using PowerPoint, as you'd expect. И, конечно, заключение любой презентации может быть PowerPoint, как вы ожидаете. But then, and this is often forgotten, is after the meeting, they then follow up with other versions of the story. И очень важно понимать, что после встречи должно остаться что-то, да, что они могут увидеть самое важное из данной истории. То есть должны быть последователи этой истории. So it could be a printed version of the slides. Это может быть там распечатанная версия слайдов. But with a lot more detail because you need to be very visual when you present. You can have more text when you deliver it. Да, и когда вы, например, распечатываете, конечно, это может быть больше деталей. Это не то, что презентатор показывает, когда он выступает. And importantly, these guys are selling $1 million deals. So they can invest time and money into also doing a web presentation with a voiceover. И, конечно, эти ребята потратили очень много денег для того, чтобы сделать эти презентации. Но они также сделали эту презентацию на веб-сайте, записали голос для того, чтобы другие люди могли ее посмотреть. PowerPoint's great for that. Very simple, very easy to do. But what that allows them to do is tell their story to people that weren't in the meeting. So they can say, this is what we said, quick highlight, and then please share this within your company. Да, то есть то, что важно, вы можете проделать, конечно, основной инструмент всегда PowerPoint, но если вы выступаете перед аудиторией, ищите другие инструменты, иногда рисуйте на доске, да, либо оставляйте людям то, что они могут забрать с собой и запомнить. Now, blended, we call this use of different technologies and different tools blended. It's the same story, just delivered in lots of different ways. И мы называем это вот именно blended presentation, когда вы можете использовать разные инструменты, собирать их едино и получать более такой эффект от презентации. There's one man that was doing blended presenting a long time before we even thought of the name, and it's a common, very successful way of doing things. И это, скажем, успешная вещь, да, при создании blended презентаций. And slowly but surely build up. This guy has got a reputation for being one of the best presenters the world's ever seen. Да, и этот вот человек, наверное, лучший, кого мы знаем, да, презентации. Steve Jobs was doing this stuff a long, long time ago. Can anybody remember when they launched the MacBook Air? The very, very thin PC. Do you remember one thing he did? Кто-нибудь помнит, да, что сделал? Just amazing, wasn't it? It was. I've even got a picture. There you go. It's a PC number. What he did was amazing. He had to demonstrate how thin this PC was. Да, что самое главное, что он продемонстрировал, насколько действительно тонкий MacBook Air. And he could have had a slide that said it's this thin and here are the dimensions. Да, ему, конечно, показать слайды, показать, да, вот такой вот тонкий, вот такие вот показатели. Bill Gates would have done that. What? Bill Gates would have done that. Ну, Билл, если он так бы сделал, да. Steve Jobs goes, and everyone goes, what? Да, но Стив Джобс по-другому, он вытащил, и аудитория только оставалась. He's made... Oh, sorry. And one more detail, he brings all the presentations before. That's it. It's always there. What's the envelope effect? And suddenly